Ребятушки, привет, меня зовут Ирина, добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы продолжаем играть в игру Hogwarts Legacy. Сегодня у нас по плану второстепенное задание, нам необходимо встретиться с Поппи в запретном лесу, мы уже здесь находимся, и я уже вижу кентавра, который вроде как согласился нам помочь, так что, наверное, сейчас отправимся спасать птичек, сниджетов. Потом, не знаю, возможно, займемся основным заданием или нет, посмотрим. В любом случае, вам я желаю приятного просмотра, и давайте без промедлений начинать. And you say they made it after you placed the moonstone. Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. At least we're out of the classroom. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try to kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden, and serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. Отыщем сниджетов. А что именно вам показали звезды? Откуда вы знаете, что символ указывает на место, где спрятаны сниджеты? Давайте сразу. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again. Я что, одна пойду? Вы не собираетесь? Алло. Вот, спасибо. Задание встретиться с Поппи к юго-западу от Брокбэрроу. How remarkable. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the Mooncalves made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the Snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual Snidgets. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. Нам котиков надо спасать? Или потом? Greetings. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out.
Давайте. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. Ну, как будто бы ярко светится солнышко и вот эта штуковина, да? Это типа нужно вот сюда перенести. А прям на солнышко оно встанет или нет? По идее нет, да? Хм. И на... Тут без точечки. Тут с точечкой. Так. Похоже, что не так. А как? Ну, тут и не получится по-другому сделать. Он же сюда прям не заедет. Perhaps it has to do with the light in the darkness. А чё, он тот засветился? Он долгий. Давай. Нет? Могу сразу два сюда поместить, просто не помню, что нужно сделать. Просто до этого-то он светился. Символ. А сейчас не светится. Луна и солнце. Perhaps it has to do with the light in the darkness. В плане... Lumos. Так, ну а как понять? Ай. Эти никак не подсвечиваются. Нужно наоборот их поставить или нет? К солнышку луну. Так. Просто как они активируются? О! А, нет. Солнышко тоже не горит. Как я это сделала в прошлый раз? Perhaps it has to do with the light in the darkness. Но они должны... О, светится, да? Нет, не светится. Так не светится. Он должен лучом быть направлен. Значит, дальше? Перестаралась. Не попадает? Нет, это в эту сторону он светит, значит, нужно сюда двигать. Эту. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Уберем пока.
Все равно не попадает. Дотягиваешься или нет? Нет, не дотягивается. Он опять это подсвечивает. Все. Да, отлично. Это подсветилось. Ух ты, как сложно. Так, теперь тебя нужно двигать. Тоже напротив, по идее. Нет. Но вообще никакой не подсвечивается. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Да ну я поняла. А вот напротив. Все. Светится. Тоже светится. В чем проблема? Или нужно наоборот? На тебя вот на эту точку, да? Я же не то же самое буду. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Так. Так ну они светятся, в чем проблема? Вот подсвечено, раз. Солнышко. Солнышко подсвечено и на стене. Два. В чем проблема? Солнышко подсвечивает солнышко. Синяя сфера, это типа луна, и подсвечивает вот этот символ. А мне вообще его нужно подсвечивать или нет? Мне же с точкой нужно подсвечивать. Значит, напротив, да? Поехали. Что долгий? Вот сюда получается. Докати же ты быстрее. Perhaps it has to do with the light in the darkness. That did it. Всё? Look, Нет. Doran, a doorway. I suspect we all know what lies beyond that passage. And now, Чем ты будешь занят? afraid I must leave you. At least for a time. You're not coming in with us. If the Snidgets are here, the herd will want to see the truth of it for themselves. Alec especially. Go on without me. I Хорошо. will join as soon as I am able. Revelio. А кто должен быть из врагов, я пока не понимаю.
Revelio. Странный зал. Врагов я пока не вижу. Что странно. Следовать. So many books. You haven't seen my grand study. Мне нужно все вот так будет обходить или нет? Look at the murals on the wall. They're all creatures. This place must have been built. They had nothing to fear. What makes you say that? The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. Кто-то мелкий летает, но похоже, это не то. Но тут гнездышки везде стоят. Кто так любезно денежки раскинул? Я не против, конечно. Но странно это выглядит. Там какие-то заросли. Кто-то должен их охранять. Revelio. Куча клеток, куча гнезд. Так. Тут будет много сундучков, я уверен. Мне надо все уничтожать или нет? Lumos. Lumos. Просто денег? Lumos. Whoever built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. Your gran would love it here. She would. I can't wait to tell her all about it. I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how to get through? Так, сюда можно залезть. Lumos. Чего Wingardium Leviosa. Что-то открылось? А, нужно еще второе такое же. А где он? Я его прошла? Или что там? Lumos. Да зачем Lumos? Leviosa. Залезь, пожалуйста. Залезь, пожалуйста. The plates on the floor have symbols on them. Revelio. Спасибо, Гений, я заметила. А, ну здесь. Напротив. Да прыгай. Тащи эту плиту сюда. Wingardium Leviosa. Ну, можно и так. Нет, не достанем? Серьезно? Leviosa. Подожди, или еще дальше. Да запрыгни ты, божечки, боже. Что так сложно? Прыгай. Конец. Revelio. Все равно я не понимаю, почему нет врагов. Wingardium Leviosa. Здесь снежинка нарисована. Пройди, что ты застряла? Wingardium Leviosa. Здесь снежинка, да? Снежинка у меня есть.
cover. Это ворона. Задание: найдите сниджетов. Rebellion. А как это сделать, если их не видно? Там что-то синее. Кто столько денежек рассказал? Почему никто не охраняет их? Ни одного врага на карте не видно. What was that? Not down. That's for certain. Я просила, мне дали врагов. Покидаемся? Чё? Ух ты ж. Спасибо, помощник, я уже справилась. Долго ходили. That was for Gran. Explosive! The lab returned our back for more. Not the brightest child. You may want to. That was careful. Now we get the news you had. Time to tease them on our left. Let me outside. Let me outside. Not surviving! Hold still. Confringo. Don't think I won't fight for that. What have you done? Я просто не знаю, применять против Авады, когда на меня куча народу смотрит. I think that was all of them. Are the two of you unharmed? I had hoped to return before Я it пока was too поставляю, вы не late. против? Rebellion. Или диалог We're пускай fine, будет? but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. You fought with us against your kind. I am glad to have witnessed this. Долго до тебя доходило? Finish your work here, brother. All the events you divine not yet come Мне to сюда. pass. Ну, спасибо, кто такой щедро все это разбросал, ничего? Не то чтобы я нуждаюсь, конечно, в деньгах. Мне их очень много, а тратить их, по сути-то, и некуда. Но все равно приятно. Так, тут я все собрала, да? Пока бой не начался. Тут я была. А что с воротами тогда делать? Ничего не делать. Все очень просто. Думала, опять какая-то загадка. Никого не вижу. There they are. Взрослые особи. Now, all that remains is to break the charm. You want us to... Чего должно? I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. А где взрослые? Ну, типа, яйца просто так не появляются. Их же кто-то отложил.
Маленькие Merlin, they're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... Можем рычагом туда забрать. No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. Ну, это было довольно быстро. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. Все? Задание с Поппи мы завершили. Осталось только Нати, и непонятно, что с Себастьяном, да? Ну ладно. Мы молодцы. Так, ну раз не приходит нам сова, я думала, либо Нати напишет, либо напишет Себастьян. I beg your pardon, but would you mind helping out an old woman? Is everything all right? Oh, bless you. Oh, thank you for asking. I'm Betty. Betty Bugbrook. And no, everything is not all right. It's my dear friend Hazel. Oh, she's in trouble. Hazel? Yes. Oh, she's a unicorn. Known her for years. She doesn't like to leave the forest, so I visit her once a week to brush out her mane and bring her some treats. Her coat is glorious. Единорогов можно разводить? The last time I saw her, we were violently attacked by a pack of wolves. No problem, Hazel, зачем? loyal friend that she is, leapt in front to protect me, and in the process, I fear she may have been injured. I'm sorry to hear that. I want to help her, but she seems to have gone into hiding. Out of fear, I'd imagine. I know you Hogwarts students learn a fair bit about caring for beasts. Perhaps you could find my unicorn friend and get her somewhere safe so that she can heal. Я постараюсь вам помочь. I'll keep an eye out for your unicorn friend and take her to safety if I see her. Oh, you've a good soul. I can always tell. Please, don't risk your own safety, though. I don't know precisely where she is, but I can tell you that her den is north of Hogsmeade. And although I haven't been able to brush her lately, I imagine she still has the brightest, most beautiful coat of her entire herd. Окей. Remember, you'll know her by her brilliant coat. And be warned, she's a stubborn girl. She И как may это need делать? some convincing to come with you. I need to look for a unicorn with a beautifully bright coat. Sounds as if she's in trouble. Хорошо, давайте этим займемся. Здесь не убьюсь. Hazel must be here somewhere. Ага. Revelio. Come on, Hazel. А мне всех можно тырить или как? Может, тогда попробуем... Вот так сделать? Ну, допустим, вот так и вот так. Ну, прям впритык на самом Professor деле. Howin will never believe Revelio. Я вижу на карте она дальше. Это все? Два единорога здесь? Тут не густо. Так. Ты не испугаешься?
Пауки. Нет, бежим. Пофиг на пауков. Блин, она прям к пауку бежит. Оп, маршрут изменил. Она же телепортируется, что ли? Далеко. No need to be difficult. I mean you no harm. Давай, давай, давай. Вот же ж. Она сейчас опять за пределы карты выскочит и все. Что за место такое? This place has seen better days. Нет. Ты, Хейзел? I can take Hazel back to a vivarium now. I should let Madame Bugbrook know she's safe. Отлично. Madame Bugbrook, I found your unicorn friend Hazel. Oh, what a relief! Is she all right? Are you all right? Do you have a safe place for her to stay? Мы с ней в порядке, место есть, мы с ней в порядке, я спрячу ее за плату. Не надо мне We're платить. both fine, and I have a safe place for her at Hogwarts. You've a kind heart, you do. I'm relieved and thankful that you'll take care of her. I shall miss my sweet pointy pony, but I know she's safer away from the poachers. Do give her a nice brushing for me, won't you? Take good care of Hazel now. Может, тогда быстро переместимся? Взаимоотношения тоже сделаны. Давайте тогда поместим единорога в виварий еще. Так и так. Прикольный его. С узорами. Отлично. Мне осталось найти подружку для драморога, да, такое название вот этого огромного. И все получается. Я собрала всех тварей. Ну что ж, попытка номер 2 договорить ту фразу. Пока не приходят совы, тогда я вам предлагаю вот, заняться основным заданием. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. Так быстро. Сразу же. It is done. Пользоваться будет ей нельзя, да? I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter,
is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? Тебе кажется. I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright. Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Нас украли? No more. How delightful. Try not to make this too easy for me. No! That's just the beginning. You dare say one of my own? You will У меня прямо арена. Another beautiful beast caught in my trap. go too hard. Так, а что это я это? Ой, зачем я полечилась? Stand and quite conductive, aren't we? Hey, exposure! Knew you would kill pain exposure. Aha! Ha! You're easy as exposure. Как мне это делать? What did you do? Он еще дерется за меня? Wanna look up? Не успел? Не дерешься, да? Я ушел. А я чем? А что, я могу тоже авадой? Вот это меня You're going to regret that. Time for summons. Пес их туда куда. Ой, они еще этих призвали. Ай. Я тоже так могу. Ты после авады не сдохла? You're no match for me. Will you hold still? That was a mistake. А, это даже Руквуд. Все? Минус Руквуд. Я тоже могу опадать немножечко. Все, распылили?
Все, меня выпустили. I can't believe it. Hogwarts' reign is finally over. I'll need to send an owl to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what's happened. Все, подожди, надо все теперь собрать. Все, что из них выпадало. У нас есть возможность поговорить с Поппи в большом зале. Just the person I was hoping to see. Че, я встану? I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. Я рада помочь подруге и всегда готова разобраться с браконьерами. Подруги. Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Крылана хороший друг, тебе не мешало бы расширить круг общения. Он на это не обидится, Крылана хороший друг. Nothing wrong with that. Highwing's good company. She is. Although I am beginning to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone. And share Highwing. Береги себя, Поппи. Есть какие-нибудь вести от твоих родителей? А ты рассказала бабушке о Снидgetах? О родителях давайте спросим. I don't suppose you've heard anything from your parents, have you? I haven't, but I'm perfectly fine with that. Бабушке. Does your Gran know that we found the Snidgets? I couldn't hold it in any longer. I told her everything. She was livid that I'd been anywhere near the poachers. But she confessed that she was rather envious about the Snidgets. Отлично, береги себя, Поппи. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. You and I should meet for a butterbeer soon. Perhaps Highwing can join us? Окей, я не против. Любительница тварей. Название, конечно. Спасибо за приз. Мне понравился квест с Поппи. Да, он, конечно, такой долгий, растянутый. Но, наверное, он следующий после Себастьяна, который мне понравился. С Нати, конечно, не так сильно. Но вот как раз-таки сейчас к Нати мы и пойдем. Ну и раз мы с вами занимаемся сегодня квестами с друзьями, давайте тогда и, возможно, закончим сегодня еще и с Нати. Да, потому что у нас задание называется «Последний бой Харлоу», как-то так, так что, возможно, это финал квеста. I'm ready to finish Harlow once and for all. What is С your Рукудом plan? сегодня I покончили, received почему бы и an с owl Харлоу не from покончить? Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Я готова. Первый вариант нужно взять паузу. Agreed. Зачем? Let's finish this. Brilliant. Harlow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. That I do. I sense he is close. Where is he? I do not know. We should look around. Многовато их. Walk right into our trap. Incendio!
еще этих Подождите, я тогда поменяю. Нравится мне Аваду применять. Он еще не зарядился. Дохните как Спасибо. Все? А чего ты устала? Little Natsione, innit? And her excruciatingly loyal companion. Это типа минус? You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably Сейчас, подожди, у problematic. меня Авада зарядится. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Expulso! You fight like a muggle. Defender! Do you really believe that you are Авада somehow in зарядилась? Ну, control? зарядилась. А что он там делает? Вот и все. С Рухудом уже будет один. Распылись, я в тебя Авадой запустила. Живучий какой. А чё крутится не зелененькая? Ой, да ладно, мы это тоже переживали. Не Авада и все. Навестите Нати в больничном крыле. Вот мне Нати изначально не нравилась, и, блин, Поппи точнее. Yes, mother. I feel fine, and it will do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, mother. Ну и чё? Будем говорить, нет? It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Благодаря тебе, о чем ты вообще думала? Вот я бы хотела наехать, но... Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I am sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... Ты об этом не думала, ты просто действовала, ты решила вступиться за меня. Не думала, действовала? You did what came naturally. I suppose it was instinct. Yes. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty? Of course not. There was nothing that you... Oh. Oh my. I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice. Based on instinct, my father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it?
taking down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. Умнички мы сегодня. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Thank you for coming to visit me. It is always good to see you. Все, квест Нати тоже завершен. Ну, отлично. Кто остался? Себастьян. И все, по идее. Да, с Поппи мы закончили. Обалдеть. Ну, я, наверное, тогда вам предлагаю завершить на сегодня. Уже тогда к профессору Фигу в зал картографии пойдем тогда в следующей серии, потому что, скорее всего, начнется финальный квест, потому что там называется «Последнее хранилище». И думаю, там будет уже много чего интересного. Мы молодцы, мы избавились от 2 важных врагов, которые с самого начала игры нас доставали. Ну, косвенно, в основном, но все равно доставали. Так что мы умнички. Ну что ж, на сегодня это все. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, обсудим эту серию. Обязательно подписывайтесь на мой канал, впереди нас ждет много интересного. А вас я хочу поблагодарить за просмотр и увидимся уже совсем скоро, буквально в следующей серии. Пока!